on Gold FM. Good evening, I'm Avidindra Som and you're listening to the news in detail on Gold FM. New news headlines: foreign earnings dip could hurt credit ratings, warns economist. Ports Minister is the new Energy Minister. Fake document claims Hiru sought police protection. Police deny receiving request. Legal action to follow. Gammampila demands transparency over diesel purchase costs. Iran says no plans for new talks after US ship seizure. The top story on Gold FM. Loss of foreign revenue can affect Sri Lanka's reserve accumulation targets as far as the IMF program is concerned. Further, this can seriously affect the island's credit rating. These views were expressed by economist Talal Rafi as he commented to us on what he could be the possible ripple effects on Sri Lanka due to the Middle East war. Speaking to us, he first touched on rising energy costs. Fuel cost, that is going to be a hit because according to the IMF report last year, December, we were expected to spend around $4.5 billion in oil imports. So that was at a rate when a barrel of crude oil was around $70. So now that it's gone up by around 50%, so if this war goes on for another month, so even if the Strait of Hormuz is open today, production, shipping, all to get back to normal will take months. So definitely the hit is going to be well over $500 million. So that is one thing. As far as the foreign remittances are concerned, this is what Rafi had to say. Half of our remittances come from the Middle East. So the longer this thing sustains, because most of those cities in the Gulf countries, they're dependent on food imports and desalination plants for water. If the strait is closed for long, then there would be food shortages there, which means the amount of people working there would have to be reduced. And already some have lost their jobs, according to some reports. He then commented on what could happen due to these declines. Our reserves would start to come down because already today I saw in the papers the reserves have come to around $7 billion and even less than that. Reserves end of February was at $7.3 billion. Now it's come to less than $7 billion. And according to the central bank, the short-term drain on reserves would be in the next 12 months be around $2.14 billion. So that's going to be a bit of a hit for us because according to the December IMF country report, the projections for our reserves to be at the end of this year, it should be around $8.9 billion. If we dip further, it will become a reality that we would not be able to achieve that. The second thing is, by the end of 2027, our reserves are projected to be at $13.4 billion. So from $8.9 billion the end of this year to $13.4 billion at the end of next year means next year in 2027, the reserves have to go up by $4.5 billion. And how will they go up? 1/3 of that increase, around $1.5 billion, is expected to come from an international sovereign bond, which we are expected to issue next year. If the current reserves keep going down, it will become almost impossible to issue it next year because we have to get our credit ratings up. So that is where the major hurdle will come to Sri Lanka. For example, the reserves don't go up, then the confidence also starts going down. Because even currently, if you look at the rating agencies by the global trade rating firms, we are at C, so which means a real possibility of default. This is the local news on Gold FM. Anura Karunatilaka was sworn in as the Minister of Energy before President Anura Kumara Dissanayake today. In addition to the energy portfolio, Karunatilaka holds the position of Minister of Ports and Civil Aviation. His appointment comes following the resignation of Kumara Jayakodi as Minister of Energy. The opposition leader Sajith Premadasa stated that even though the government used its majority to defeat the no-confidence motion against former Energy Minister Kumara Jayakodi, it was ultimately forced to succumb to public opposition. Premadasa made these remarks while speaking to the media in Tissa Maharama today, and in the interest of clarity we refrained from dubbing his remarks.
ජනාධිපතිවරයා ප්‍රමුඛ රජය පිටම කියා සිටි මේ ගල්ලංගුරු ගනුදෙනුව නිවැරදි. අපි පිටම කියා සිටියා මේ ගල්ලංගුරු ගනුදෙනුව තුල ලක්විජය බලාගාරයේ පාවිච්චියට ගන්නේ බාල ගල්ලංගුරු. විශ්වාස භංගය කොච්චර ජයග්‍රහණය කරත් ජනතා විරෝධී ඉදිරියේ ඇමතිවරයාටත් ලේකම්වරයාටත් ඉල්ලාස් වෙන්න සිද්ධ. මේ පෙරලිය සිද්ධ වුණේ සමගි ජන බලවේගය ප්‍රමුඛ මේ කණ්ඩායම් ජනතාව නිවැරදි තොරතුරු වලින් නිවැරදි දත්ත වලින් නිවැරදි කාරණාව ඉදිරිපත් කරපු නිසා. අද මේ මොහොත වන විට බලශක්ති ශේෂ්ත්‍රයේ තවදුරට ගැටලු රැසක් නිර්මාණය වෙමින් පවතී. පුනර්ජනනීය බලශක්ති මේ රජය මරු පහරවල් එල්ල කරමින් සිටිනවා. සෝලා එනර්ජි වලින් ආයෝජකයෝ දිරිගන්වනවා වෙනුවට ඒ අයව සෝලා පැත්තෙන් පළවා හරින්න විවිධ ක්‍රමවේද විවිධ උපක්‍රම උපයෝගී කරගෙන සිටිනවා. මෙහෙමද ඔබ ඔබගේ බලශක්ති ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. මේ රටට තිබෙන එකම විකල්ප බලවේගය හැටි. අපි පැහැදිලිවම කියන අපි අපේ ඉන්ධන ප්‍රතිපත්තීන් බලශක්ති ප්‍රතිපත්තීන් මිලදී ගැනීම සියල්ල ඕපන් ප්ලැට්ෆෝම් ක්‍රමවේදය ඒ සියලුම මිලදී ගැනීම ක්‍රියාත්මක කරමින්. Leader of the United Republic Front Party Champika Ranawaka called for a formal inquiry into the importation of fuel at inflated prices. He said this while addressing a media briefing, and again, in the interest of clarity, we refrain from dubbing his remarks. අල්ලස් දූෂණ කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් වුණා. අධික ලාභ ලබා ගැනීමේ අරමුණින් කිසියම් නිශ්චිතව ලෝක වෙළඳ පොලේ මිල ගණන් ඉහළ යද්දී ඒකට මුවා වෙලා යම්කිසි ආකාරයක තෙල් ජාවාරමක් සිදු වෙන බව. මේ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර අවධානය යොමු වුණේ HSBC බැංකුවේ විධායක නිලධාරියෙක් විසින් ලංකාව ඩොලර් 286කට තෙල් බැරලයක් මිලදී ගත්තයි කියන කාරණාවත් එක්ක. කිසිම රටක් මේ තරම් අධික මිලකට ගියාට පස්සේ ඩීසල් ගෙන්වීමට හෝ පෙට්‍රල් ගෙන්වීමට කටයුතු කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ මිල උච්චා වචනය ඉතා සීග්‍රයෙන් වෙළඳ පොලේ වෙන නිසා. මේ ට්‍රැෆිගියුරා කියන සමාගමට අනුර කුමාර දිසානායක ආණ්ඩුව ඒ කියන්නේ නැව් තොග 5 ටර්ම් ටෙන්ඩර් එකක් ලැබුණා ඩීසල් ගෙන්නන්න. ප්‍රීමියම් එක 3.8ට තමයි සාමාන්‍යයක් හැටියට ලැබුණේ බැරලයකට. එතකොට ඔවුන් ඒකෙන් නැව් තොග 2ක් අපට ලබා දුන්නා. තුන්වෙනි ඩීසල් තොගය අපට ලබා දුන්නේ නැහැ. හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් වෙලා තිබිච්ච නිසා යුදකාරී වාතාවරණය හමුවේ. එතකොට එවැනි හදිසි තත්ත්වයක් තුල උන්ට තුන්වෙනි ඩීසල් නැව ගෙන එන්න බැරි බව ප්‍රකාශ කරනවා. කෙසේ නමුත් කන්තේ නීතිගත සංස්ථාව දානවා තරඟකාරී නොවන ටෙන්ඩරයක් ඩීසල් හා ජෙට් ෆුවල් ගෙන්වීම සඳහා. ඒ ටෙන්ඩරේ ජයගන්නේ කවුද? ට්‍රැෆිගියුරාමයි. කලින් හදිසි තත්ත්වයක් යටතේ ඩීසල් ගේන්න බෑයි කියපු ට්‍රැෆිගියුරා දැන් ඩීසල් ගේන බැරලයට ප්‍රීමියම් එක කීයද? 3.8 නෙවෙයි 48යි. මේ රටාව අද ඊයේ රටාවක් නෙවෙයි. මම අප්‍රේල් 1 වෙනිදාත් පෙන්ලා දුන්නා ආදිත්‍ය බීර්ලා සමගත් ඩොලර් 57කට ප්‍රීමියම් එකකට අත්සන් කරලා තියෙනවා. මේක ලංකා කන්තේනීතික සංස්ථාවට අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. මේ සභාපතිතුමාට අමුතු දෙයක් නෙවෙයි. ඔහු මේ කන්තේනීතික සංස්ථාවේ දීර්ඝකාලීනව මේ සෙල්ලම හොඳින් දැනගෙන හිටපු වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාධරය. එවනම් මේ අවස්ථාවේදී ඇයි මේ නීතිය රාජකරුණ මහත්තයාට ක්‍රියාත්මක නොවෙන්නේ? In the meantime, the leader of the Pivithiru Hellorume Uday Gambampila demanded the immediate resignation of the entire cabinet over alleged corruption in coal procurement. He also commented on the recent diesel importation controversy. සාමාන්‍යයෙන් තෙල් නැවක ඩීසල් බැරල් ලක්ෂ 3ක් පමණ ගේන්න පුළුවන්. එක බැරලෙට ඩොලර් 62 ගානේ අදිමිල ගෙවුවා නම් බැරල් ලක්ෂ 3ක් මිලදී අරන් තිබුණොත් අදිමිල ලෙස ගෙවලා තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 18.6ක්. රුපියල් කෝටි 586ක් අපි මිලදී ගත්ත ওই කාලේ එක නැවක් නෙවෙයි. අපි ඩීසල් ගේන්නේ සිංගප්පූරුවෙන්නේ. එතකොට යුද කලාපයේ වෙච්ච හෝමුස් සමුද්‍ර සංධියෙන් ගෙනාවට වඩා රතු මුහුදෙන් ගෙනාවට වඩා සාමකාමී සිංගප්පූරුවෙන් ඩීසල් අරගෙන එනකොට අන් අයට වඩා වැඩි රක්ෂණ අගයක් අපට ගෙවන්න උනේ ඇයි? සැපියුම් කරුවාගේ ලාභය ලෝකයේ ඉහළම අගය බවට පත් උනේ අපේ රටේ සැපියුම් කරුවට අඟුරු කුමාරට අගරු කුමාරට පැලවත්තට කොමිස් ගෙවන්න තිබෙන නිසාද? මේවා තමයි ඇත්තටම බික්කුච්ච. හිටපු බලශක්තිය ඇමති කුමාර ජයකොඩි පට්ට දූෂිතයෙක් කියලා අපි බය නැතුව කියනවා. ලිඛිත සාක්ෂි ඇතුව සනාථ කරන්නේ අපි නෙවෙයි. මේ මාලිමා ආණ්ඩුව විසින්ම තටමලා පත් කරගත්ත විගණකාධිපතිවරිය. විශ්වාසභංග යෝජනාවට කලින් ගල් අඟුරු වල දැලි තැවිරලා හිටියේ අඟුරු කුමාරයි අගරු කුමාරයි විතරයි. ඇත්තටම විශ්වාසභංග යෝජනාවට අත උස්සලා කලේ දෙන්නෙක්ගේ ඇඟේ ගෑවිලා තිබුණු දැලි ටික සමස්ත මාලිමා മന്ത്രി කණ්ඩායම ගාගත්ත එකයි. අපක්ෂපාතීව විමර්ශනය කිරීමට ජනාධිපති කොමිසමට අවශ්‍ය වාතාවරණය හදන්න ඉල්ලාස්වීමක් කළ යුතු නම් කුමාර ජයකොඩි ඇමතිතුමා විතරක් ඉල්ලාස් වෙලා බෑ. සමස්ත අමාත්‍ය මණ්ඩලයේම ඉල්ලාස් වෙන්න ඕනි.
Leader of the Sri Lanka Podujana Peramuna former President Mahinda Rajapaksa announced today that his party is preparing for a significant political transformation within the country. He said this while speaking to the media at the party headquarters. අලුත් අවුරුද්ද නම් අපිට නම් දැයි දන්නේ කොහොමද කියලා ආණ්ඩු පක්ෂයට. ඒ ජනතාව සම්මරපු විදිය ගැන ඔබතුමාගේ අදහස මොකක්ද? කැමරුවේ නෑනේ. ජනතාවට අත් වශයෙන්ම කිසිම අවුරුද්ද ගැන හැඟීමක් ඇති වුණේ නෑ. මොකද මිනිස්සුගේ ජීවන වියදම වැඩි වෙලා ප්‍රශ්න ගොඩක් මැදින් ඉන්නේ. අලුත් අවුරුද්දේ ඔබතුමාලා මොකද්ද දේශපාලන සැලැස්ම? කුසලසමක් තියෙනවා. බලය ගැනීම සඳහා. දැන් මැයි දිනේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස මොකද්ද? පොයේ දවසට අපිට මැයි දිනේ කියන්න බෑ. අපි ඒක තියන්නේ නෑ. පින්කම් නාලාවක් කරනවා එදාට. අපි සිල් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ හිරු ජනතාව අවසාන වශයෙන් මේ අලුත් අවුරුද්දේ වෙනසක් වෙයිද දේශපාලන වශයෙන්? අවුරුද්දේ වෙනසක් වෙයිද කියන්න බෑ. ඉතින් හැබැයි වෙනසක් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්. අපි සූදානම්. Moving on in more local news. Now, a forged document is currently circulating on social media falsely claiming that Hiru Media Network has requested police protection for its staff members. We wish to strongly emphasize that we have not requested police protection in any manner whatsoever and that this is an entirely fabricated document. Police media spokesperson, Assistant Superintendent of Police, F.U. Wootler, has also confirmed that this is a fraudulent document and that the Hiru Media Network has never, at any point, requested police protection. We are already taking legal action against those responsible for creating this forged document. Furthermore, several fact-checking websites have independently verified that the document being circulated on social media is false. We wish to make it absolutely clear that forging documents and resorting to such despicable tactics will never intimidate Hiru Media Network. We also state that the threats, intimidations and insults directed at Hiru, a media outlet committed to serving the people, are dismissed with the contempt they deserve. Despite the threats posed to the media freedom, Hiru has always carried out its duty as a people's media service for the nation. And no matter what threats or intimidations come our way, we remain fully committed to fulfilling our media responsibilities to you, our audience, without compromise. Additionally, in a strong response to the letter sent by Minister K.D. Lalkantha to Hiru News, we will be responding to him through our legal team within the next 24 hours. Now for some news in brief. Former Minister Piyasena Gamage, who was arrested by the Bribery Commission over the corruption allegations, was released on bail by the Colombo Magistrates Court. The business news on Gold FM. The all-share price index of the Colombo Stock Exchange closed at 22,570.03 points after declining by 203.26 points today. The S&P SL 20 index also declined by 41.51 points to close at 6,222.79 points. Turnover totaled 4.1 billion rupees. International news on Gold FM. The Iranian government says it has no plans regarding a new round of talks. The Iranian foreign minister described the government's stance towards the United States as one of reasonable pessimism during a press briefing in Tehran today. Spokesman Esmail Baghei told reporters that while Iran remains realistic, it certainly does not feel optimistic about future dealings with Washington. The decision follows a military operation where US forces intercepted and seized an Iranian cargo vessel attempting to navigate a blockade of the country's ports. While the Iranian military vowed retaliation, reports from Tehran suggest drone deployments against US assets resulted in no confirmed damage. Meanwhile, Pakistan's Interior Minister Mohsin Naqvi met with Iranian Ambassador Reza Amiri Moghadam today to review final arrangements for the second phase of diplomatic talks in Islamabad. Despite Tehran's current reluctance to confirm attendance, the Ministry of Interior announced that all logistical preparations and foolproof security measures for visiting delegations remain in place. The US delegation led by Vice President J.D. Vance is expected to visit Pakistan tonight. Entertainment news on Gold FM. 5 leading cultural institutions have been shortlisted for the Art Fund Museum of the Year, which carries a £120,000 prize. The finalists include Norwich Castle, Fitzwilliam Museum, The Box, along with London's National Gallery and V&A East Storehouse. The winner will be announced on the 25th of June at the Cutty's Ark.
Sports News on Gold FM. The New Zealand under 85 kilogram rugby team will arrive in Sri Lanka tonight for a two-match series with Sri Lanka's national side. The opening encounter kicks off under floodlights at the Racecourse grounds on Saturday, the 25th of April at 7 p.m. The series then moves to Kandy for the second fixture, scheduled at the Nittavela grounds on Sunday, the 3rd of May with a 4 p.m. kick-off time. Sri Lanka will be led by Lasindu Karunatilaka. And that's it for now. Stay tuned to Gold FM for the latest updates. The next news highlight at 7:30 p.m. as well as the news roundup of the day at 8:30 p.m. I'm Avinindra Soma for Gold FM.